Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So kwenye tutorial mbili zilizopita, tutorial ya generalized list of standard integrals pamoja na tutorial ya generalized list of standard integrals 2 ni list standard integrals. Lakini ukiachana na ile ya kwanza, ile ya ax plus b, nyingine sikufanyaga mifano. So nimetengeneza tutorial kwa ajili ya kufanya mifano. So angalia hii example 1 nasema integrate with respect to x. Kwa hiyo Roman 1 tuna cos 2x minus sin 2x. Na Roman 2 ni sec squared of 2x minus 1. So Roman 1 manake anataka uintegrate hii cos 2x minus sin 2x kama alivyokuambia hapo with respect to x. So let us get to work. So we want to integrate cos of 2x minus sin of 2x with respect to x. So tumesoma kwenye integration of simple polynomial expression. Hiyo itakuwa sasa tuna integrate cos 2x with respect to x peke yake. Then ni minus nije ni integrate sin 2x with respect to x peke yake. So kwenye standard integrals tulisema if I integrate cos of ax with respect to x, I'm only going to get 1 over a sin of ax plus c, okay? So you can see this kwenye ile generalized list of standard integrals too. But also tulisema niki-integrate now sin of ax with respect to x, I'm only gonna get negative 1 over a cos of ax plus c. So this one was another one. So now in our case here, a, so unaona hapa ni cos 2x, maanake a ni 2 na hapa ni sin 2x, pia hapa ni 2. So hii sasa itakuwa ni sawasawa na, maana nikiintegrate huyu nitapata 1 over a ambayo ni 2 sin 2x plus c. So we have our minus here, minus hapa sasa ni negative 1 over a ni 2 pia, lakini sasa ni cos 2x plus c. Okay, so tumefika mahala tumesema itakuwa 1 over 2 sin 2x plus c minus negative 1 over 2 cos 2x plus c. So hizi tutaziweka mwishoni, don't worry. So negative na negative is just positive, so tunakuja kupata ni 1 over 2 sin 2x plus 1 over 2 cos 2x. So c tunaweka mwishoni. So I can factor out 1 over 2 there. Tabaki na sin 2x plus cos 2x plus c. So figured now niki-integrate kumbe cos 2x minus sin 2x with respect to x, jibu langu la mwisho litakuwa ni 1 over 2 times sin 2x plus cos 2x plus nini c. So you can see sijalete, sijachakachua, sijafanya nini, ni apply to formula rahisi. Ndio faida ya nini hiyo ya standard integrals. So example 1 ile Roman 2 nataka to integrate sec squared of 2x minus 1 with respect to x. So kwenye ile tutorial generalized list of standard integrals 2 nikasema kwamba niki-integrate sec squared of ax with respect to x, jibu litakuwa tu ni 1 over a tan of ax plus c. So hii kama ulinisikiliza vizuri nilisema sio tu ukiwa na ax, lakini hata hii nikaita multiple of x, lakini hata ukiwa na a linear function ax plus b, okay? So formula ni ile ile, itakuwa ni 1 over a tan of ax plus b jumlisha nini c. So hata kwa case hii naweza nikatumia, ndio maana nikasema derivation ya hii hapa inafanana tu na derivation ya ile ax plus b power n, ile ambayo tulifanya kwenye tutorial inaitwa generalized list of standard integrals bila namba pale mwishoni. Ile tutorial ya kwanza ya issues za standard integrals. So hata hii pia ni sawa. So you can see hii sasa ina maana ipo kama hivi, ambapo a ni 2 na b ni negative 1. So hii itakuja kuwa ni 1 over 2, okay? Kwa sababu a si 2, so it's 1 over 2 tan
2x minus 1 ndo ax plus b hiyo hapo plus c. Ushamaliza, swali limeisha. Okay, so you can see ilivyokuwa rahisi. Okay, au hangaiki au hasa ufanye nini, unajua formula, unapata jibu, boom, umemaliza. So let's see example 2. So this was example 1, Roman 2. Let us see now example 2. Example 2 anasema evaluate the following definite integrals. Kwa hiyo indefinite integral unaweza kuona kuna limits of integration. Kwa hiyo ya kwanza ni hii cos 2t with respect to t from 0 to pi over 4, na ya pili ni hii sin pi over 3 minus 2 theta with respect to theta from 0 to pi over 6. So tuanze na kwanza hiyo. So amesema ni from 0 to pi over 4 integrate cos of 2t with respect to t. So kwenye ile tutorial iliyopita nilisema nikiintegrate cos of ax with respect to x nisema ni sawa na 1 over a sin of ax plus c. So in our case here now a ni 2 alafu x sasa sio x tena, ametumia nini, t. So here we are only gonna get 1 over a ni 2 sin now a ni 2 tena lakini x ni t. Sasa we are not going to put c because it's a definite integral, lakini tutaweka from 0 to nini to pi over 4. So hii sasa 1 over 2 sin of 2t from 0 to pi over 4 ndio tumeipata. So hiyo pi over 4 naingiza sasa kwenye t, so inakuwa 1 over 2 2, badala ya t naweka pi over 4 minus 1 over 2 sin 2, badala ya t naweka 0. Okay, so by 2 1 by 2 2. So nimefika mahala nimepata 1 over 2 sin of pi over 2 minus 1 over 2, so 2 times 0 is 0, sin of 0. So 0 radian ni sawa na 0 degrees na pi over 2 radian ni sawa na 90 degrees. So sin ya 90 ni 1, so this is 1 over 2 times 1 minus 1 over 2, sin of 0 is 0. So this is just 1 over 2. So you can see the final answer from 0 to pi over 4 if I integrate cos of 2t with respect to t, the final answer is half. So just by applying the formula nimepata, didn't even hassle. So Roman 2 example 2 akasema sasa to integrate with from 0 to pi over 6. So we have sin pi over 3 minus 2 theta times nini? Okay, with respect to theta. So kwenye ile tutorial iliyopita nilisema if I integrate sin of ax with respect to x, I'm only going to get negative 1 over a cos. So integrate sin, you get cos of ax plus nini, c is constant. So nikasema sio tu kwa ax lakini kwa nini hata kwa ax plus b ni formula hiyo hiyo. Nilisema japo sikuandika la nilisema hiyo. Okay? So na zile zote zile sin ax sec squared ax cos ax na ile nyingine ilikuwa cos x squared ax. Zote unaweza ka replace tu kwenye ax ukaweka ax plus b. By the way hapa ni b sasa na 0 tu, okay? So it's just the same, itakuwa negative 1 over a cos of ax plus b jumlisha nini, c. So kwenye swali letu hapa our a sasa ni negative kwa sababu x theta sio variable, kwa hiyo x ni theta, lakini a sasa itakuwa negative 2 wakati b itakuwa hiyo nini, pi over 3. So nikiintegrate kumbe from 0 to pi over 6, nikiintegrate huyu jamaa huyu pi over 3 minus 2 theta with respect to theta, nitapata ni negative 1 over a ni negative 2, so ni cos. Okay, so huku ndani ni vile vile tu ax plus b manake negative 2 theta plus pi over 3. So badala ya c now kwa sababu ni definite integral, nitaka nini from 0 to pi over 6. So negative na negative ni positive. So tumefika mahala tumesema inakuwa ni 1 over 2 cos pi over 3 minus 2 theta from 0 to pi over 6. So naingiza hizi limits kwenye theta hapo, nakuwa na 1 over 2 cos, we have pi over 3 minus 2 pi over 6 minus, okay, it's always minus, cos pi over 3 minus 2 times 0. So 1 3, okay?
So inakuwa ni half cos pi over 3 minus pi over 3 tena half cos pi over 3 minus nini? 2 times 0 is 0. So pi over 3 minus pi over 3 is 0. Tunapata half cos 0 minus half cos pi over 3. So tumefika mahala tumepata half cos 0 minus half cos nini? Pi over 3. So pi over 3 rad ni sawa na nini? 60 degrees. Wakati 0 rad ni sawa na nini? 0 degrees. So cos ya 0 ni nini? 1. So it's half times 1 minus cos ya 60 ni nini? Nusu. So it's just half minus 1 over 4. Jibu ni nini? 1 over 4. So finally we can just conclude kwamba nikiintegrate from 0 to pi over 6, ile pale sine of pi over 3 minus 2 theta d theta, jibu napata nini? 1 over 4. So you can see tuliofanya definite integrals hatujaweka plus c. So I discussed this kwenye ile tutorial inaitwa definite integrals and calculation of area, kwamba definite integrals ina eliminate the constant. So hizi kwa ni baadhi ya examples kwenye standard integrals. Tutorial inayofuata nitaongeza example nyingine tena kwenye hiyo concept ya standard integrals. So let me just say see you in the next tutorial.